kako bamujje Kawala. Abdubayani Babu naye bamujje Kawala bamwambye nga 25 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini tanaddamu kulabikako. Godfrey Kirumira Marvin yoyo mwana muto nyina ali wano, nyina bamuyita Mbabazi, bamuyita Nambazira Sauda, mwana wa myaka 17. Omwana oyo bamwambye wamu ne muganda waffe Jamshid Kavuma bamwambye nga 5 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini tanaddamu kulabikako. Bamwambye wamu ne munne gwe bayita Awumuza Patrick naye bamujje Masanafu wamu ne Jamshid Kavuma nga 5 guno mwezi guno mwaka tanaddamu kulabikako. Muleme Steven ow'emyaka 22 naye bamwambye wamu ne Jamshid Kavuma tanaba kulabikako. Abo nno be batono betusomyeko basebo ne banyabo naye nga bawambiddwa bangi nnyo. Buli lunaku Human Rights Desk yaffe receiving a report ey'abantu be bawambye. Abamu abafuna omukisa ne babata nga babatulugunyiza babatiisatiisa ne bagamba temugeza ne mukyogerako ne batiisa famire zaabwe zikyogerako. Abamu basenguse ne badduka n'essimu zaabwe ne bazikyusa, abalala ne badduka mu ggwanga. Bangi nnyo bimulaba betwogerako bebo abagumu aboogera ku bizibu bye bayiseemu ne kutulugunyizibwa ku bayiseemu. Nakibagambye basebo ne bannyabo nti bano abasajja bawamba abantu, abakyala babawamba babakwata. Bamanyi n'okukola ebikolobero byebimu ebyensonyi ku basajja. Twabadde Nairobi n'omu ku baganda baffe gwe baalawanga embuzi. Mulabye bannaffe bakulamu enjala, mulabye abaana be bakulamu amaaso be batemako engalo n'ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Tetugenda kulekerawo balabisa, era tubasaba mwenna abasebo ne bannyabo fe omulimu gwaffe gwakwanika Nakyemalira Museveni n'ebikolobero byakola kwa Uganda. Omulimu ogwammwe gwakwongerayo message eno okulwanyisa obufuzi obw'abazungu, okulwanyisa okusuubula abaddu basooka kyanika eri ensi yonna nesobola okirwanyisa. Museveni akoze omulimu gw'amaanyi ng'akozesa ssente z'omusolo okugezaako okupaintinga ekifaananyi ekirungi okulaga nti Uganda democracy, okulaga nti Uganda tewali buzibu. Ate n'akozesa n'abantu baffe bennyini okusirika okubikagana amazima. Tetugenda kulekeraawo kuyaayaanira mwenna abalina amaloboozi, bakadde baffe abatutwala mu nnono, bakadde baffe abatutwala mu ddiini, basajja bakulu ne bakazi bakulu, muveeyo musitule amaloboozi gammwe. Wano amaloboozi gammwe we tusinga ogeetaagira. Sirowooza nti waaliwo bwabaddewo ekizibu mu ggwanga lino nga kino ekiriwo. N'okuwamba kwa Amin tekwatuuka wano, yali awamba ba intellectuals. Museveni awamba abavuzi ba boda, awamba abasomesa, awamba buli omu. So tewali ali safe. Mwe mba mutuddeyo mu biti byammwe, mu bitebe byammwe, mu bitibwa bwemmwe nga mulowooza muli safe. Temuli. Nammwe bajja banona oba banona abaana bammwe mulyoke mumanye nti naffe tuli baana. Tubasaba muveeyo mugate amaloboozi gammwe ku maloboozi g'Abannayuganda bonna. Twogedde ku bantu bangi nnyo naye muzze muwulira. Bano abantu bali deliberate. Ojja kugenderera bawambye abasiraamu bangi nnyo nga ne gwe nnyambadde kati ono Sheikh Mwanje nga naye musajja musiraamu. N'ensi be bokka bawambye abantu bano bangi. N'ensi be bokka n'amannya ag'Abannayuganda malala mangi nnyo mugawulidde. So nobody is safe. Gwe bw'oba olowooza nti bawamba bali tebannantuukako kansirike, bajja kutuukako naye banaakutuukirako, bonna bajja kuba bamazeyo nga tewali agenda kukubira nduulu sebo oba nnyabo. Njagala mu mbeera emu okwebaza munneebaza ey'enjawulo muganda waffe Honorable Francis Zaake. Francis Zaake yonna gy'oli nkwebaza, tukwebaza, Uganda ekwebaza. Webale kozesa floor ya parliament kwogera mazima. Parliament eyo ebadde egenda etama abantu. Mwalondebwa kwogerera abantu, mwalondera kusitula ddoboozi ly'abantu. Abantu bamwe ababalonda babawamba, babatemula, babakolako ebikolobero eby'enjawulo. Yemmwe be balinanga eddoboozi.
musobola okwogerera abantu bammwe. So tukwebaza honorable zake ne babaka bano aba parliament era na communicating zedda ne bakulembeze bannaffe si mu parliament yokka wabula ne mu local government ne walala yona omulama omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mwina okubeerako nkiddamu mwenna abakulembeze ba NUP omulama omukulu gwe mwina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Tetugasibwa kubalaba nga muteesa ku sente meka zina kuweebwa abaloko. Sente meka ze mwina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola. Sente meka ze mwina okweyongeza. Wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wano Uganda bagenze batukendeeza nti tetukyakayanira nguudo nungi, tetukyakayanira services nungi, tetukyakayanira mateeka malungi, tukayana kubeera abantu. Twagala kubeera abantu mu nsi yaffe. We want to be human beings. So bannange, bakulembeze bannange, twagala nnyo okuwulira ng'eddoboozi lyammwe oba muli mu parliament, oba muli mu council, oba muli ku radio, oba muli ku TV, twagala kulya ng'eddoboozi lyammwe erikozesebwa okuyamba abantu bammwe okusigala nga balamu, okusigala nga balina enjala zaabwe, okusigala nga balina amaaso gaabwe, nga balina eddembe lyabwe. Twagala bano bamaama babeere nga banoonya school fees z'abaana baabwe, so si kujja wano okukaaba nti mumuwe omwana we ow'emyaka 17 nammwe mulina abaana. Twagala kulira ng'eddoboozi lyammwe lisosowoza kubeerawo kw'abantu. Uganda tenaba kufuna kizibu nga kyeyina olunaku lwaleero, era mmwe betuyina. Twagala nnyo okulya eddoboozi lyammwe nga likulembeza kubeerawo kw'abantu bammwe, nga mubanja bantu baffe abawambiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mutakola bwe mutyo abantu bajja kutandika okwebuuza bye mukolera, bajja kutandika okwebuuza oba ddala be baabalonda. Nalabye honorable zake bwe yabadde ayogera ku nsonga y'abantu baffe abawambiddwa abakyagenda maaso okuwambibwa. Ng'omumpembe Thomas Tayebwa gwe muyita Right Honorable Speaker of Parliament ng'ali mu kiwiigi kye kyatamanyi nakye kitegeeza, ng'ayimiriza zaake aleme kwogera ku nsonga nkulu, era namuyita Katemba. Kati balowooza nti wano balowooza Sheikh Yahya Jali ali mu Katemba, balowooza bano bonna abawambiddwa bali mu Katemba. Bano bamaama mulowooza amaziga beekabya bwekabye, mulowooza Segawe yeejjamu enjala. Kyewuunyisa naye ate tekirina twewuunyisa nnyo, kuba oyo omwami yennyini Tayebwa Thomas yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agaswitchinga off nga mukuba kibooko. Akatambi ako mwina mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu, kati bw'obanga omutulugunyi bw'abantu gwe baelevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwa sipiika, kikyosuubira? Njagala obbasaba Abaganda abaffe mwenna abatukiikirira nti twagala kulaba nga muyimusa ddoboozi ly'abantu baffe. Temutubulira nonsense wa decorum, temutubulira nonsense wa kubeera mpisa. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za kutulugunya abantu, tewali mpisa nvundu nga mpisa za butemu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu aganye okuwuliriza nonsense wa Tayebwa n'asigala ng'ali ku mulamwa gw'abantu be, oyo abeera abayambi, abeera tuyambi, yabeera omukulembeze omutuufu, yabeera asula eddoboozi lyaffe ettuufu. Kyetwagala okuwulira nammwe eri abakulembeze mwonna, si mu parliamenti yokka wabula ne mu kanso zonna zonna. Mwena abakulembeze mbakubira omulanga, abakulembera ne be bakulembera, ekyo kye muba mukulembeza basebo ne bannyabo. Muwe bannaffe obukulembeze. Munzikirize mbabuulire nti tetuzze jasi kuba bukubi ngulu tukomaawo. Secretary General waffe akyogeddeko nti emisango mingi gye twagula mu makooti ga wano, naye nga bwe mumanyi nti amakooti ga wano gonna gali mu nsawo ya Nakyemalira Museveni. Ensonga lwaki ne Ssaabalamuzi Owiny Dollo tayogera ku kuzalawa nfuga y'amateeka, tayogera ku kiwamba abantu. Twali naye juzi nga tujjukira Ben Kiwanuka yawambibwa abasajja b'Amini mu drone ez'ebiseera ebyo n'atemulwa olunaku lwaleero muzira. Naye abannanfuusa abo
bajja ne bayimira ne boogera ku Beni Kiwanuka nga drone weziringa ekiwamba abantu kigenda maaso saawa zino nga bawamba abantu Saabalamuzi n'amanya naye nga tasobola kyogerako nga Saabalamuzi ayimirira mu maaso g'abantu naye nga ababaka mu parliament babiri bammiddwa beyiro erina baweebwa amateeka kuba ddembe lyabwe okufuna beyiro. Beni Kiwanuka gwe tuwaana gwe tujaguza olunaku lwaleero yatemulwa kubanga yawa omuntu beyiro kubanga etteeka bwe lyali lyogera gwe yawa beyiro teyalina munnauganda n'atemulwa olunaku lwaleero tumulaba ng'omuzira. Naye abaka ba parliament bali mu kkomera amakooti gaganya obbawa beyiro ne Saabalamuzi alina eddembe alina confidence ejja neeyogera ku bintu ebirala naye nga toyogedde ku nsonga nkulu bwekyo. Ensonga lwaki buli lunaku mbagamba tituli ku lwaffe bwe tuli ku lwaffe twerwanako era temulekerawo. Njagala akaseera kano okwebaza baganda baffe abali mu diaspora bakulembeze baffe abali mu diaspora mukoze omulimu gw'amaanyi mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo. Tuze tubategeeza titwagulawo emisango ne fayiro mu bitongole ebyenjawulo ne tusaba amawanga gano gonna ganaggwadda bateeke ennati n'envumbo ku bano abatemu ba Museveni ne Museveni kennyini. Tukyagenda mu maaso okugoberera omusango gwe twateeka mu kooti y'ensi yonna nga tuwaabira Museveni ne mutabani we ne batemu banne naye ati twagenda maaso n'okusaba envumbo sanctions ziteekebwe ku bana abatemu abalala. Tuli basanyufu nti envumbo zateekebwa ku bantu nga Abel Kandiwe yali akulira CMI n'abalala. Naye olunaku lwaleero njagala okubategeeza era twasaba envumbo endala okugeza eri akulira CMI kati gwe bayita James Birungi. Envumbo ze twasaba ku basajja abalala abatemu ng'ono akulira crime intelligence gwe bayita Christopher Damulira obeera erinnya lye yeetuuma tujja muyita eri. So njagala mumanye batemu mmwe nti tetusirise. Njagala mumanye nti ensi ebamanyi era njagala mumanye nti ebikolobero byemukola ku bannayuganda olunaku lugenda kubanga nina betukola ate batumanyi kati bayinza otwala ku kamera ne balowooza nti naye kati nkoze ntya n'enninnya linga kabiki njagala ntwale ku ofiisi zanopo kubanga akimanyi abodegaadi wa Bobi kangende mmanje bulaza wange era najja wano nenkera nenkomawo nenjipitira ku mawulire ga NBS. Bulaza wange nankubira gamba baŋŋamba ejja Mushidi ali mulago ne mugamba ali mulago ali mu woodi kingendeyo naŋŋamba ati bamala googera bwebita ebintu kufulumya gumale gagoogera tomanyi akuumimwa amagye ne mugamba akuumimwa amagye nti nze nja kugendayo mbaga paasi bayinaako bulungi ewa ddisho bamuyita Mutebi ow'e Masana n'atugamba ye mwasookeddewa nze n'ensirika n'agamba bantu bamwe bajja kulabika kubanga ngenda banoonya bwe tunabafuna tugenda bawa nenziramu nembuuza omuntu genda yatwale waddiso n'agamba oyo yatugambye agenda banoonya agenda kulabika kati ennaku zino wiiki namba oba taata bonna bali eri beeraliikirivu bagoze tasobola kulinnya takisi kujja eno kunoonya jja Mushidi kati ne mbabuuza amawulire agabika bulange mugajjawa intaneti ng'ate gye najja okubanja bulaza tebankubirako nti yafa kati waba yakubibwa amasasi tugeze mu nvunaana omusango kati bwe mba ndi mu bulumi nsobola obbannyonnyola oba era nina kuguma n'embeera nenguma n'obulumi bwange ne muzita wabwe aba afudde asobola obbayambako ebyo bye mumwetaagisa. I think you find up a person. I think you've been missing people. Matters of national importance can entail the word human, Ugandan, and then you maraude yourself that you even went to school, Mr. Taebwa. These are human beings. We know you have no respect for humanity, but it is very unfortunate. Ate naawe ozadde oyinza gwe okuba obulungi ne mubba paka w'olifa. Naye nkukakasa Napoleon, they made sure that nobody of their lineage ever take. When Napoleon did not know he was the one, era bamutwala talinya in those revolutions. Taebwa,
history writes, and we are a generation writing history. Tujja kusiga obukyayi ne ku baana bammwe pozi baliwangalira Bulaaya ate naye tujja kusigayo obukyayi tubagobeyo. Lwaki nze yayogera kagambo kasenta mkuba president bino byonna tulimuka nga ndi ku skate sivuga boda nga ndi ku skate ate nze kuva dda nkolamu ndi skater buli omu yeetaaga ne banneetaaga nange mbeetaaga kyekintuuza mayini ne gavumenti yava neeyita lwansonga nkulidde mu mbeera mbi nkulidde mabega maanyi g'abantu gogomu naye nno mbasaba tube kimu President Bobi Wine tumuleeta tufugemu olwo enkyukakyuka ebewamu nenkugamba ebinyuma naye obulamu bunyuma. Rest in peace Michael Kiwangeze Bula. Ebyobufuzi mwana byali binzisiza abatuwamba amaane batunoonya kasa batege oyino mubiki oyo nekyemanyi ku nsi kyemanyi teryakimanyi kuba nadda mwena temanyi lwaki wendi nze nina kyenina nze nganze naye anabeera omukkiriza Mukama Katonda ajja kutegeera kikyenyi. Kwebaza katwongere tukuba abasajja tetuza kigere mabega teri kuyimirira teri kuzikiza ensonga zijja kuguka kubanga omusajja batuliko mulwadde muyi ali mu ward 6B ey'emulago neyanze. Okay. I want to thank our president and the entire executive of National Unity Platform, plus all the supporters, plus you, the fourth arm. This country is in trouble, but the most person in trouble is General Kaguta Museveni. If he thinks he's safe, he's unsafe where he's seated, where he's standing, and what he's eating right now. Because how do you come out as government? But of course, this country has no government. This country has no government, but it has a failed state. You come out in public, you arrest a young boy of 17, a juvenile, which is against our laws. All those people who are arresting people, who are torturing our citizens, most especially the National Unity Platform, they are going to answer these questions by themselves. Nobody, there's no other shortcut. General Museveni is aging, is going away, but you who is involved in the continuous arrest and the torture, yet the act against torture was signed by the same president who stole our votes of the previous elections. Now, how do you sign a bill, an act, and then you legitimize it by doing the contrary to the act? That's very dangerous. I was very happy yesterday when I saw Zake raising tempers and the parliament, the man had to move out, panic this side, left hand side, until. That's how we have to do our work. However, we are insisting, Mr. President, we cannot retard. Let us continue exposing these fools until we get the right answer from these people. And we shall continue. However, it's your duty as police, Mr. IGP, Ochola. It's you yourself with a good record that you are dying mysteriously. Whenever they arrest people, you either bond them or you give them they take them to court for bail. But you cannot keep people into incarceration without producing before court. We can't accept this, and I want to thank you. Banyaba bachala bazze ni mutuwa obukakafu obwo. Omanyi waliwo abasajja abatumbavu, waliwo omusajja gwaita Hudu Hussein. N'omulala gundi Bulola. Aba basajja babalowooza nabo banafune ku bwa minisita. Ali ku social media twogera ensonga ate yaleeta bitakwatagana. N'obuzo nalya mmere kyakalo kaali akaba kayidde oyo. Babevenga naye mwebale basi ekula tetujja bakkiriza ba RDCs bakozi ba gavumenti tebatekwa kuba mu byabufuzi. Nze ne President Kyagulanyi waiswa ffe tuteekwa okwogera ebyobufuzi kubanga Museveni talina polisi gwayogera yaggwayo dda yanaanuka naggwayo. Thank you very much. Bana honorable abanyonyodde nti nze nina okwogera ebintu ebyo munyongere engalo. Oli yanaanuuka n'akola ki? Yanaanuuka ngenda n'okuyita omwogezi addako naye bangambye eryangaye nti ebigambo bye njogedde nga nnyonnyola tayeebwa nti mbyogere mu vanachula. Ate leero Oluganda naluleseyo naze nalusoga. Mukobeko mu lusoga omwibi w'amasanalaze. Omwibi w'amasanalaze muleke.
ayiba bw'amasanalaze kale okutulugunya takibonna mu kintu kyonna kyonna. Jalo bw'osasula amasanalaze yakuba omwana otalikubamu ebiwango. Mebuti bino ebyotulugunya abantu ebya bulidde ayinza obifunamu ensoni naire tasobola. Allow me invite our Secretary General he is in the center of the heat. Please clap for our Secretary General. This gentleman musekendi emunga oli ndo ofuna mukisa guno kankozesa. This gentleman, why I said is in the center of the heat. There is no Secretary General in the history of Uganda who has had to manage a political party as a Secretary General with such phenomenal challenges. We are hundreds and thousands of Ugandans. Because of administration protocol, he's supposed to take care of many activities. Today he's working on a lame person, the other day is on a dead person. I felt I should recognize him and appreciate him in front of the world. Thank you very much, David. I prophesied that you are going to be the best SG and you are yet to be even better. Thank you very much. People power. Our power. I'm going to really speak a few things, but also join the voices of all Ugandans who are condemning the abductions that have been going on. All of you saw a very unfortunate video where Sheikh Yahya was being taken, and you can imagine how these people operate like complete rogues. They come, surround you, and then take you away, and people don't know where you are. You also saw a video of former presidential candidate Joseph Kabuleta and how he was taken. I saw NRM, I don't know what to call them. What should I call them? What are those people? I don't want to call them those words, but those people saying that he was arrested. But how do you arrest a person and the family does not know where he is and nobody knows where that person is for this time? Lawyers are not given access to that person, etc, etc. So that is very unfortunate, and we condemn it in the strongest terms possible. What Comrade Rice was talking about is true. While NUP as a political party should be focusing on mobilizing and building its bases across the country, we find ourselves having to deal with cases of abductions, of torture, of whatever, almost on a daily basis. Here as I speak, if you look in this congregation, if I ask bananga abali bawambidwako wano muyimirire kujja kwa bakulembeze comrades baffe ndaba oyo comrade Motive aliwa Waiza n'abalala bangi nnyo abali batwaliddwa at least abali bawambiddwako at any one given time. So that is a challenge we find, and today because of logistics and other reasons, many of the families are not here. But you can see the challenge that we are dealing with as NUP. I want to also inform you that we have reported cases in Ugandan courts, many of them. And in some cases we got writs of habeas corpus. A writ of habeas corpus is a court order directing the government to produce people dead or alive. But those people have not been produced. In Mukono, in the case of Damulila John and others, we got those writs of habeas corpus, and we have filed other cases which have not been given hearing dates up to now. Finally, is also to remind you that we have written to the Uganda Human Rights Commission, I think the 10th or 20th time. This is a letter that was taken to the Uganda Human Rights Commission this morning, giving details of these missing persons. And the reason why we wrote this letter is because we want to be on record. Recently they wrote to us, you know, they sometimes seem to pretend to not know what is going on. So for us as NUP, we have made it clear that we shall at all times be on record. We filed the same list with the Committee of Parliament on Human Rights. We filed it with the Uganda Human Rights Commission before. We have filed it even with, of course, international agencies, as our president will indicate. But we have been looking for justice for these our people up to now. Unfortunately, they are nowhere to be seen. And
the comrades who are missing, we have the details and we are going to give them to you. But I want to maybe quickly go through the list. Kavma Jamshid was taken on the 5th of November. And we have the family here. His picture is also here. Chibalama John Bosco was taken in 2019 on June 3rd. Semudu Michael, 47 years of age, was abducted from Kasubi, Lubia on 28th November 2020. Damulila John was 50 years of age and he was picked up from Chiseka Market on 21st of December 2020. Mavaz Moses Kawenja, he was aged 30. He was taken from Chiseka Market on the 26th of November 2020. Nalumonso Vincent, 28 years of age, was abducted from Bugolobi on 1st December 2020. Lukwago Martin was 32 years of age at the time of abduction. He was picked from Bugolobi on 3rd of November 2020. Kanata Muhammad, whose family you saw, the wife, he was 44 years of age and he was taken from Mukono on the 23rd of December 2020. Sempi Jayuda was 30 years of age. He was taken from Mukono on the 19th of November 2020. Musisi Mbowa was 32 years. He was abducted from Chisenyi, Kampala on 18th December 2020. Chiria Peter was 26 years of age. He was taken from Chebando, Nansana on 1st December 2020. Wangolo Shafiq was 35 years of age. He was picked up from Chebando, Nansana on 3rd December 2020. Zimula Dennis was 26 years of age. He was taken from Chebando, Nansana on 25th November 2020. And you saw the mother here. Luwemba Mustafa was 28 years of age. He was picked from Chebando, Nansana on 19th November 2020. Muiru Hassan was 35 years of age. He was abducted from Kawala and he was taken on 20th November 2020. Cesar Isma was taken from Machindie on the 19th of November 2020. Chisembo Geoffrey was 53 years of age. He was a headmaster of a school. He was abducted from Mubende town on 12th February 2021, immediately after the election. George Kasumba, and I want to thank the media which has been highlighting his case, 36 years of age. He was 36 years of age. He was abducted from Chotela on the 19th of January 2021. He was abducted with about 60 other people who were later brought, but he never returned with them. Baguma Joseph was abducted from Chebando in December 2020. Sonko Haruna Badiru was 33 years of age. He was taken from Kawala on 25th November 2022. Ndale Charles was abducted very recently. He was 32 years of age on the 25th of November of this month. Abdu Bayani Babu was also abducted on the 25th. Godfrey Chirumira Marvin, whose mother you saw, was 17 years of age. At the time of abduction, he was taken from Masanafu on 5th November 2022. Ahumza Patrick was abducted from Masanafu on 5th November 2022. And finally, Muleme Stephen, 22 years of age, was also abducted from Masanafu on the 5th of November 2020. You can imagine, all these Ugandans are missing and nobody knows where they are up to now. Mu Luganda kyanaku nnyo nti bino bikyagenda mu maaso. Mulabye obutambi bano abasajja ekirungi kati nti kamera weewaawo bazireeta nga balowooza zigenda kubayamba okukwata ababavuganya, naye ate naffe zituyamba okulaba ebikolobero bye bakola ku bantu. Mwena mulabe video nga bakwata Sheikh Yahaya nga kya buswavu nnyo abasajja okusanga omusajja omukulu bw'atyo ne bamuzingako ne bamutwala nga atalinnya era ne wetwogerera abantu be tebamanyi wajali. Yesimba kuba President Joseph Kabuleta naye mwalabye engeri gye baze ne bamutwala ne kati wetwogerera abantu be tebamanyi wajali. Abantu abefuula abawagira NRM batera ogamba nti abantu abakwatibwa they are arrested so tebawambibwa. Era nalabye omwogezi wa poliisi jo ng'ayogera nga talina nsonyi ku maaso
ngagezaako okugamba nti these people are arrested not abducted. Naye ssemateeka ekulaga butya omuntu bw'alina okukwatibwa mu mateeka. Naye bw'okwata omuntu n'omutwala mu drone n'omukweka eyo ng'abaloya tebasobola kumaccessinga, abafamire ab'enganda tebasobola maccessinga, oyo aba muwambe tosobola vaayo n'ogamba nti oyo yakwatibwa. Era mu baluwa yange eno gye mpandiikidde akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaalibadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu, njogedde ku cases endala ng'eya Lubega Muhammad ow'Ekyengera ne Mugerwa Yusuf ow'Emakinde. Abo nno baatibwa. Bwe bakwatibwa abagenda nabo batugamba bakomawo ne reports eziraga nti abo batibwa. Kivola tetubatadde mu list y'abawambe wabula ne tubagamba nti bano batibwa. Rogers Semakula ow'Emukono mujjukira bulungi nnyo abamawulire mwamuwandiikako, oyo basanga bode ye omulambo mu Ntobazi. Bamuwamba n'abalala naye bode ne bagisanga mu Ntobazi era ne bikomaawo. No investigation, nothing. So tweyongere okubanja abantu baffe, nange kanebazeko ba MPs baffe n'abakulembeze abagezaako okwogera ku nsonga eno, naye ate fena kye tulina okukola ndowooza tulina okwongeramu amaanyi. Era nga President waffe bwe yatugamba teri muntu asobola okubeera comfortable mu mbeera eno. Abamu bayinza okusalawo ne basirika ku bigenda mu maaso, naye bakimanye nti bebaddako, kubanga kati bwe tulabye bakwata abasomesa, bakwata bannaddiini, bakwata abantu ababulijjo, kwegamba teri omuntu asobola okulowooza nti bino bya NUP. No, this is a national call for all of us. So thank you so much. I think those are my comments. Thank you very much, our Secretary General. Please give him another round of applause. I love his Luganda eloquence. It defines him to be tribalistic. Let me invite our Deputy President in charge of Western Uganda, Madam Jole Mugisha. He has the other song he always teaches us in the Nyankore. Oh, this kind of Eshongos. People power. Our power. People power. Our power. Your Excellency, Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert, the Secretary General, members of Parliament here present, leaders of NUP, and members of the press, and our dear supporters and people who have lost dear ones. It's so sad. It is so sad that each time we come here, we have to talk about people who have disappeared. We have to talk about, people who have been killed by government. It is so unfortunate. Even in this century, when our country, Uganda, should be moving forward, should be engaged in development, those of you who have stepped out of this country they call Uganda, you know what is happening in our neighboring countries. If you have been to Rwanda, if you have been to Kenya, if you have been even to Tanzania, when I was growing up, if anyone ever mentioned that you are a Tanzanian, you would complain because they were far behind in terms of development. But in Uganda today, if you move around, what do you see? Before we even come to, what we are talking about here. Instead of the government of Uganda concentrating on developing our nation, like the standard gauge line I saw in Kenya recently, they are there killing the people. They would have been civilians who would be, engaged in development of this country. It is so sad. I want to add my voice, Your Excellency. I want to thank you so much and the team members, because we have really exposed the people. For me, I live in the countryside out there. Human beings are very interesting. When
they have not tested the problem themselves, or when they have not had the problem at their doorstep, they don't know that other people are suffering. It is so unfortunate that many Ugandans still take our presentations as a joke. You know, I read in some newspaper where a minister was saying, those guys, they just have nothing to say. But as the SG has said, would be down there mobilizing and building party structures. But here we are. Every time we come here, we lament, but I thank God. Abana uchakumacha na nachogenda kubanyisa. Nonga katintandikirewa. Ameza byasomera dda. Abana bawumula naye n'abanga bamuke baafuna lipooti eba school fees. Tubonaabona abantu bali mu ggwanga beeyagala. Tefiina kyakola wa abantu baabata batubuye nti baabata n'olwo lugwe tuleme kubanja. Naye mutambale essuubi mu butuufu lituggwamu. People power, our power, mutulaze nti mutulumirirwa. Basiba okubeera abantu bafe abaabula simanyi Museveni gyali obala abantu nga bakaba amaziga, omukyala abadde mumulabye olumwadde t-shirt y'omwana we kataerezo owange zimuladde ensi bamukwata 17 December 2020 up to now then simunyeza. Yes, those things happened long ago for me. I think I'm one of the oldest people here. In around the 70s, when I was in primary school, I recall people would just disappear. Our head teacher disappeared. Our, the elders in the community, the UPC Secretary General disappeared. But I was shocked. There was even a Sasa County chief who disappeared. But then they would disappear and be taken by, drones at the time and registered vehicles. And they say history repeats itself. Now, should we believe that the same people who did the abductions then have resurrected? After all, there is resurrection that we believe in. I thank you so much, people. Your Excellency, you have done a good job. I want to invite you to come here and add your voice in the lamentation, but believing that we have achieved in, exposing the works of the oppressor. Thank you so much, Your Excellency. Please come. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much, Madam Deputy. Please resume your seats, ladies and gentlemen. Good morning, friends. Good morning, members of the media. We continue to thank you for amplifying our voices, which represents the people of Uganda. We thank you very much. We thank you, members of the mainstream media. But again, we also thank you, friends, who are blogging, who are always broadcasting live on Facebook, on Twitter, and all other media channels. We know that what we are talking about, the regime in Uganda does not want it to reach the people. And we know that is the reason why most of the TV stations and radio stations will clearly not air this. And if they air it, so much of it will be edited out. Therefore, we thank you, those who broadcast us live. We don't take that for granted. Now, ladies and gentlemen, Madam Deputy called me to add my voice on the lamentation. I just want to correct you, Madam Deputy, that I won't just lament. It's a lamenting time, but I won't just lament. I'll just assert my voice on the call of the freedom of our people. So many Ugandans have been abducted for a long time. It is more than 2 years since Kyagulanyi John Bosco was abducted, and many others. Most recently, you have seen Jamshid Kavuma, our brother, who was abducted now, close to a month ago. Nobody knows where he is. Although those that were lucky to escape those torture chambers
informed us that they actually saw him. He was shot in the leg. Jamshid Kavuma. Like all of us that have been abducted in the past, tortured so badly and hidden from the public eye until we are better, we believe they are still fidgeting. They are either fidgeting with a sick Jamshid Kavuma, so tortured and shot, or they actually killed him and they're trying to hide the fact. But we know that they abducted Jamshid Kavuma. It was captured on camera. We continue to demand for the freedom of Jamshid Kavuma. In a similar way, you also a video of Sheikh Ramadan Yahaya. Sheikh Ramadan Yahaya Mwanje was abducted like many others, still missing. It was so painful listening to the mother of a 17-year-old who is missing, and many, many others. Secretary General read them out in English. I'll probably read them out in Uganda. Ladies and gentlemen, all this is ongoing. It is not new. It's at this time that I want to salute the Honorable Francis Zake. Honorable Francis Zake, wherever you are, I want you to know that me as an individual, I'm very proud of you. The National Unity Platform is very proud of you, and Ugandans, especially those that are abducted, are very proud of you. Thank you for not conforming to the nonsense of Parliament. Thank you for not shutting up. Thank you for doing exactly what you are elected to do. To all of you leaders, we are elected to represent our people. Stop this nonsense of talking about policy. There's no policy in Uganda that will be implemented. The first policy is to maintain the freedom of our people. The first policy is to make sure that all Ugandans are human beings. We've been reduced to just demanding to live. We are reduced to demanding for the right to be human beings. Human rights, ladies and gentlemen, means the right to be a human being. We don't have the right to be a human being in Uganda. Look at Segawa Oliwa. Look what they did to this young man. For those of you that never got the pictures of Segawa, that is the young man there, Ngachari Murwadi. They cut off his fingers. They tortured him so bad, most of it we can't just say it here for the respect of him. So we want Nebuwe to lead a turn. So we want to be human beings. So to you leaders, before you talk about anything else, before you discuss how much money they are going to give to Rocco, before you discuss how much money is going to be stolen and shared with you, before we discuss the increment of the members of parliament or the local government leaders, let us discuss about the liberty and freedom and the human rights of our people. So we salute you, Honorable Francis Zake. I watched with shock Taibwa trying to stop Honorable Zake from raising the most important issue in the country, abduction. But on the other side, I shouldn't have been shocked, because this very Taibwa Thomas, on the 28th of August 2020, was filmed torturing an employee of Umeme who caught him stealing power. This is the Speaker of Parliament, the so-called right Honorable Speaker of Parliament. I call him the wrong Honorable Speaker of Parliament. So to you, Mr. Taibwa, wherever you are, we are not fools. Okay? You can pose off, you can feel so powerful with that stupid colonial wig on your head. But we will tell you that you are being watched, and history will treat you exactly the way you treated Ugandans. To all our fellow leaders, what should be priority now is our people. They are abducting our people and killing them. And you know that. That should be on your lips. That's what you should discuss on every radio and TV talk show. And if you're not talking about the well-being of your people, very soon we're going to ask you who you're working for. I've already communicated to all our leaders. While we salute you, our local government leaders,
while we salute you, our parliamentary team, we are calling upon you, ladies and gentlemen, to make priority the well-being of our people. There's no reason whatsoever for you to be in that parliament legitimizing the Museveni dictatorship and legitimizing the daylight robbery of our public funds while our people are being tortured, killed and raped and sodomized and, castrated in torture chambers. I've already communicated to all speakers, all NUP leaders. I've communicated to the leader of opposition and all members of parliament. This should be priority. Zake was not wrong. These people are not behaving like mad people, they are behaving like lunatics. So if you pretend to be normal in an abnormal situation, man, tubate tukutegera. So thank you very much, Honorable Zake. We salute you. And all of you leaders, that is exactly what we want to see. We want to see the voice of the people that elevated you to those positions reflect through your mouth. That is the reason why we sent you there, ladies and gentlemen. To all of you that are victims of torture, victims of abductions, their family, and to fellow Ugandans, we are not seated. That's why I said, Madam Deputy, that we are not lamenting. We are doing something about it. Besides, like Secretary General has mentioned, besides, opening up cases in these courts of Uganda, which are largely in the pockets of General Museveni. You have seen the Chief Justice, the head of the judiciary, clearly supporting the abductions of our people, silent about it. I was with him at the memorial service of Ben Chiwanuka, who was abducted in the drones of Idi Amin. He is silent about the abductions of our people. He is silent about the raping and killing of people. Daylight. He is silent about the denial of members of parliament of bail. And yet, he has the balls to come and stand in a Ben Chiwanuka mass, which is celebrating a man who was killed for giving bail, not to a Ugandan, but to a foreigner, because that was his constitutional right. That was his right. You should be ashamed of yourself, you old, wicked men. Now, we have gone ahead to seek redress internationally. We have informed you that we've opened the cases in all relevant offices. We have petitioned the International Criminal Court against General Museveni, his son, and many of his lieutenants that he uses to abduct and kill people. We've also petitioned all necessary embassies and all necessary organizations. We want sanctions against these people. And we are slowly but surely succeeding. It was the work of we, especially our diaspora chapters, to get sanctions against Abel Kandiho, who was the commander of CMI back then. But that's not enough. We have also petitioned and we are coming after all those other murderers. Murderers like this man called Christopher Damulira, who heads crime intelligence. Damulira, we know you are killing our people. The world knows. And sooner or later, you will have to answer for that. We have put there people like this man who at CMI, James Birungi, the same, criminal organization that Abel Kandiho used to lead. You should know that soon or later, you will pay for this. Whether you kill us or you don't, you cannot finish all of us. And it's at this time that I want to call upon all of you leaders and citizens, please note down the names of those people that are taking part in the abduction of our people. Mubamanyi, we know them. Let us pin them out there. Whether we are alive or dead, those that will be there will go for you. This is recorded. And at one time, there's going to be a time for redress. Now, I also want to use this opportunity, ladies and gentlemen, to talk about the recent purported attacks on police stations and barracks and others. I have watched keenly
regime propagandists trying to claim that those attacks are made by the opposition. I actually saw some NRM person mentioning that one of the people that they killed was an NUP leader. Nonsense. Nonsense. All of you, ladies and gentlemen, watched the Bijambia killings. Bijambia Part 1, Bijambia Part 2, Bijambia Part 3. You watched them. They started long before Sejirinya was even a councillor. But because they always use these things to implicate opposition. Today, Honorable Sejirinya and Sewanyana are in prison because of the Bijambia killings. All of you saw the killings in Entebbe. Even when one young man came out and told the media that they were actually paid and instructed by Kayihura to carry out those killings, still they want to implicate the opposition. Now, we see the purported attacks on security installations and police stations. And they are beginning to implicate us. Don't be shocked when they come and arrest me, or Wongoya, or Nyanzi, or Nubianli, and say we are connected to Joseph Kony, or we are connected to ADF, or we are connected to all this. We are watching you, and we are waiting for you to come. But everybody knows that these can very easily be false flag operations. For you who don't understand false flag operations, a false flag operation is an operation carried out to paint your opponent as evil. All of you watched this man called Kainda Utafire on the barrio of Adonia Teberondwa some years ago, when he said they used to put on the uniform of the Obote government military and killed the people in Luweru. They raped women in Luweru. They did all manner of atrocities in order to get the population to hate Obote. These are rebels, ladies and gentlemen. These are the same rebels. The only difference is now they have a lot of money and they put on suits. But they're the same rebels under the same rebel leader called Museveni. These are the same people. So we cannot be fooled, mister. The world cannot be fooled. This can very easily be you. And we know that we have facts about you. All of you remember the so-called PRA rebels that were attached to Dr. Kizza Besigye, and he was arrested and kept in prison. What happened to that case? What happened to PRA? We are watching you. You can put all that nonsense on us, but we are telling you, one, we are non-violent because we don't believe in violence like you murderers. But number two, we are unequivocal about our mission. Our mission is to remove you, Museveni, from power using constitutional and peaceful means. Muzikirize njogere ku Luganda basebo ne banyama. Olunaku lwa leero njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi gonna ge muwulidde olunaku lwa leero ag'abakulembeze bannange ne famire zaabo be baawamba n'abo abaawambibwako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku kiwamba bantu ekikutte ejjembe wano mu ggwanga naddala mu bitundu bya Buganda wano. Secretary General waffe asomye amajja gano, nsaba munzikirize nziremu ngasome mu Luganda nga ntandikira ku muganda waffe Jamshid Kavuma, oyo nga y'omu ku bakumi bange b'oku Lusegere. Jamshid Kavuma yawambibwa nga 5 guno mwezi gwennyini bwe tumalako. Yawambibwa n'abantu abalala. Jamshid Kavuma wa myaka 28. Era mwanyina mumulabye wano gwe bayita Namuju. Okuva ku olwo Jamshid Kavuma taddangamu kulabikako. Bwe yali awambibwa bakwata baabawambako katambyako mu kalabi. Ebitongole byonna ebirina okuba nga bikuuma ddembe bize byegaana tebimuyina. Abaaliwo bategeeza ti Jamshid Kavuma bakuba amasasi nga bamuwamba. Abo abafunye omukisa okuvaayo eyo gye babatulugunyiza batugambye balabye omuntu afaanana nga Jamshid Kavuma nga bamukuba essasi mu kugulu.
tulowooza Jamshid Kavuma bw'aba akyali mulamu erisasi lye batugambye lye bamukuba n'okutulugunya okw'amaanyi nga bw'eri nkola yaabwe nti batuwamba ne bamala otutulugunya batukweka tebaagala tudde mu bantu ng'ebisago tebinnatugwako n'obuzimbo nga tebunnatugwa ku mubiri. Tulowooza ti Jamshid Kavuma bayinza okuba bamutulugunya nnyo n'ebyo ebiwundu by'alina nga mwe muli n'ebyamasasi nga bakyaguluba naye bamujjanjabe basobole omukomyawo ng'alabikako nga bwe baakola Kakwenza, nga bwe baakola nze, nga bwe bakoze banaafe abalala bonna. Oba tulowooza ti Jamshid Kavuma bamutta ne bamusuula ng'ali yavundireyo mu kitoogo. N'ekyo nakyo kiri twagala bantu baffe basajja mmwe mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba balamu mubatuwe oba mubulooza balina emisango mubateeke mu kkooti ng'amateeka bwe galagira. Bwe baba bafu mutuwe emirambo gyaffe tugiziike mu kitiibwa. Basajja mmwe abatalina buwangwa abatawa kitiibwa bantu mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Omuntu omulala gwe bawamba bamuyita Kibalama John Bosco, ono yali neiba wange e Magere abeera ku kyalo kye bayita Senta. Yali wa myaka 38 bamuwamba ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Juni omwaka gwa 2019 taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Semuddu Michael. Semuddu Michael yali wa myaka 47. Semuddu Michael mukodomi wa Chairman Nyanzi, mukyala wa Chairman Nyanzi kwadda. Semuddu Michael yawambibwa nga bamujja Kasubi. Bamuwamba nga 28 mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2022 kati myaka 2 miramba. Semuddu taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Damulira John Bosco. Damulira John Bosco yali akolera mu katale k'Ekiseka. Yali musajja mukulu wa myaka 50. Bamujja mu dduuka lye mu katale ka Kiseka nga 21 omwezi gwa Desemba 2020 taddangamu kulabika paka olwaleero. Omulala gwe bawamba bamuyita Kawenja, erinnya erya mukazi waako naye nga amanya amatuufu ye Mbabazi Moses. Yali wa myaka 3. Bamuwamba omwaka gwa 2020 nga 26 Novemba taddangamu kulabikako. Nalumoso Vincent yali wa myaka 28. Bamuwamba ennaku z'omwezi nga 1 Desemba 2020 bamujja Bugolobi taddangamu kulabikako. Lukwago Martin yali wa myaka 32. Bamuwamba nga bamujja Bugolobi nga 3 omwezi gwa Novemba 2020 taddangamu kulabikako. Kanata Muhammad yali swaba waffe wa myaka 44. Bamuwamba nga bamujja Mukono taddangamu kulabikako. Abo bantu abamu abawambibwa ku biragiro bya Kibuule, oyo Ronald Kibuule owe Mukono taddangamu kulabikako muganda waffe Kanada. Sempija Yuda yali wa myaka 3. Bamuwamba nga bamujja Mukono naye nga 19 Desemba 2020 taddangamu kulabikako. Musisimbowa yali wa myaka 32. Bamuwamba nga bamujja wano mu Kisenyi mu Kampala taddangamu kulabikako. Kirya Peter yali wa myaka 26 mwana muto. Bamuwamba nga bamujja Kyebando Enansi nga bamujja Kyebando nga 1 Desemba taddangamu kulabikako. Wangolo Shafiki yali wa myaka 35. Bamuwamba bamujja Kyebando taddangamu kulabikako paka olunaku lwaleero. Zimula Dennis bamuwamba bamujja Kyebando naye yali wa myaka 26 taddangamu kulabikako. Luwemba Mustafa yali wa myaka 28. Bamujja Nansana nga 19 omwezi gwa Novemba 2020 taddangamu kulabikako. Mubiru Hassan yali wa myaka 35. Bamuwamba nga bamujja Kawala nga 2020 omwezi gwa Novemba ennaku z'omwezi nga 2 taddangamu kulabikako. Isima Sesaz bamuwamba nga bamujja Makindye 19 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2020 taddangamu kulabikako. Kisembo